The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on August 26th, 2017 in Sri Mayapur, India. The morning Srimad Bhagavatam class was given with Russian translation. Salam Pangulangayategaram Yaskidataman Mande Sigurum Dinadainam Parmanandamanavam Sri Chaitanya Isram Харьям Татсат. Итак, это 8-я песня, 2 глава, 31 стих. Слон Гаджендра попадает в беду. Когда царь слонов понял, что, оказавшись по воле провидения в пасти крокодила, ему, беспомощному, самому не спастись, он сильно испугался смерти. После долгих размышлений он, наконец, принял решение. Комментарий Его Божественной милости Шилы Прабхупады. В материальном мире все борются за существование. Всякий стремится избежать опасности, но никто не в силах спастись сам. Поэтому, если человек благочестив, он обращается за помощью к Верховному Господу, находя прибежище у Его лотосных стоп. Это подтверждается в Бхагавад-гите 7.16. Чатурвида баджанте ма джанак сукрити нарджуна артхо джигьясур артархи гянича баратар шиба. 4 типа благочестивых людей, а именно те, кто попал в беду, кто нуждается в деньгах, кто стремится познать истину, и любопытные, чтобы спастись или достичь желаемого, ищут прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Царь слонов, оказавшись в опасности, после долгих размышлений, тоже решил искать прибежище у лотосных стоп Господа. Он оказался достаточно разумен, чтобы принять верное решение. Грешник не в состоянии так поступить. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что только благочестивые души, сукрити, оказавшись в опасном или трудном положении, будут искать защиты у лотосных стоп Господа Кришны. So this was the most powerful entity in the jungle. So this was the most powerful entity in the jungle. Это было самое могущественное животное в джунглях. He was Gajendra, the king of the elephants. He was Gajendra, the king of the elephants. Он был Гаджендра, царем слонов. All the other elephants, lions, everybody respected him. All the other elephants, lions, everybody respected him. Все другие слоны, львы и все другие животные уважали его. He was walking with his herd of female elephants. He was walking with his herd of female elephants. Он ходил по джунглям в сопровождении стада самок. In the heavenly gardens. And heavenly gardens. И они обычно это все происходило в небесных садах. He decided to go into the clear pond. He decided to go into the clear pond. Однажды он решил пройти к очень чистому озеру. The females and children were taking water in their trunks. The females and children were taking water in their trunks. Слонихи и маленькие слонята набирали в свои хоботы воду. And they were sprinkling, they were spraying
on Gajendra. and they were spraying on Gajendra. И обливали этой водой Гаджендру. This way he was enjoying. In this way, he was enjoying. Так он наслаждался. But he disturbed the animals of the water. But he disturbed the animals of the water. Но это обеспокоило животных, живущих в воде. So the giant king of the crocodiles The giant king of the crocodiles, Гигантский царь крокодилов был побеспокоен таким образом. he was angry at Gajendra. he was angry at Gajendra. Он прогневался на Гаджендру. He went and he bit the leg of Gajendra. He went and bit the leg of Gajendra. Он подплыл к слону и укусил его за ногу. No matter how Gajendra tried, he couldn't get him loose. No matter how Gajendra tried, he couldn't get loose. Как ни старался Гаджендра, он не мог освободиться из пасти крокодила. Other elephants tried to help, but the crocodile's grip was very strong. Other elephants tried to help, but the crocodile's grip was very strong. Другие слоны пытались ему помогать, но охватка крокодила была очень могущественной. Like this, the tug of war was going on for a long time. Like this, the tug of war was going on for a long time. Так эта борьба между ними проходила очень долго. Gradually, the elephant, being a land animal, he had no food. Gradually, the elephant, being a land animal, had no food. И постепенно Гаджендра, поскольку это животное, которое обитает на суше, он проголодался. He became weakened. He became weakened. Ослаб. And when his body became weak, his mind also was gradually losing the strength. When he became weak, his mind also was gradually losing strength. И поскольку он ослабел, его ум тоже утратил постепенно силу. On the other hand, the crocodile, being a water animal, he was getting something to eat. On the other hand, the crocodile, being a water animal, was getting something to eat. And he was getting stronger. And he was getting stronger. Но с другой стороны, крокодил, который является животным, которое живет в воде, у него была пища, чтобы есть. И поскольку он ел, он становился сильнее. So Gajendra thought, what should I do? So Gajendra thought, what should I do? И Гаджендра думал, что же мне делать? And he came to the conclusion And he came to the conclusion Он пришел к выводу, that he should surrender unto Vishnu. that he should surrender unto Vishnu. что я должен предаться Вишну. Now, a sinful man, he doesn't come to this conclusion. A sinful man does not come to this conclusion. Грешники не приходят к такому выводу. Those who are pious, who are God conscious, Those who are pious, who are God conscious, Но люди благочестивые и обладающие божественным сознанием, they come to this conclusion. they come to this conclusion.
Они приходят к такому выводу. So the person in danger, person in need, person who is inquisitive, and the person who wants knowledge. A person in danger, a person in need, a person who is inquisitive, and a person who wants knowledge. Это вот эти 4 типа благочестивых людей, которые попадают в беду, кто нуждается в деньгах, стремится познать истину, и любознательные. Вот они приходят к Богу, обращаются. These 4 kinds of people think to surrender to Krishna. These 4 kinds of people think to surrender to Krishna. Именно эти 4 вида людей обращаются к Кришне. So it turned out that Gajendra was a king in his previous life. So it turns out that Gajendra was a king in his previous life. На самом деле, Гаджендра был царем в своей прошлой жизни. He had the name of Indradyumna Maharaj. He had the name of Indradyumna Maharaj. Его звали Индрадьюмна Махарадж. And he was cursed to be dull-headed. He was at first dull-headed. Cursed. He was cursed to be dull-headed. Его прокляли утратить разум. So he became an elephant. So he became an elephant. Поэтому он стал слоном. But he was very sorry for the offense he had made. He was very sorry for the offense he had made. And he begged apology. And he begged for apology. Он раскаивался из-за тех оскорблений, которые он совершил, и просил простить его. So he was given a blessing that as a dull animal, he would be delivered by the Lord. He was given the blessing that as a dull animal he would be delivered by the Lord. И поэтому ему было дано благословение, что как неразумному животному на него не зайдет милость, и Господь освободит его. And a crocodile was also there because of a curse. And the crocodile was also there because of a curse. И из-за этого проклятия там же ощутился и крокодил. So this is a very important verse for many reasons. So this is a very important verse for many reasons. Это очень важный стих по многим причинам. One is we are declaring war against Maya. One is that we're declaring war against Maya. Первая причина — это то, что мы провозглашаем войну Майи. We have to continue our fight against Maya. We have to continue our fight against Maya. И мы должны продолжать эту войну с Майей. So we should be strong, sensually, mentally. So we should be strong sensually, mentally. Поэтому мы должны быть сильными, наши чувства должны быть сильны, и наш ум должен быть сильным. And that will not be the same for every person. And that will not be the same for every person. И уровень этого не будет одним и тем же для всех. Some may be stronger in the renounced order. Some may be stronger in the renounced order. Кто-то будет сильнее, приняв отречение. But mainly in Kali Yuga, people should get married. But mainly in Kali Yuga, people should get married. Но в основном в Кали-югу люди должны жениться, выходить замуж. Lord Chaitanya took sannyas at a young age.
Lord Chaitanya took sannyas at a young age. Господь Чайтанья принял саньясу в молодом возрасте. And Sarvabhauma Bhattacharya warned him that he should be very careful. And Sarvabhauma Bhattacharya warned him that he should be very careful. И Сарвабхаума Бхаттачарья предупредил его, что он должен быть очень осторожен. Normally it's prohibited to be a sannyasi. Normally it's prohibited to be a sannyasi. В Кали-югу запрещено быть саньяси. But whenever one's ashram, he has to fight with Maya. But whatever is one's ashram, he has to fight with Maya. Но в каком бы ашраме ни находился человек, он должен сражаться с Майей. A husband and wife, in addition to their family life, they should help each other in their devotional service. A husband and wife, in addition to their family life, should help each other in their devotional service. А муж и жена должны помогать друг другу не только в своей обыденной жизни, но также и в жизни преданного служения. In a letter to Prabhupada, he said that Grihastas can keep the highest goal, keep the principle and the goal, God they work for it. In a letter, Srila Prabhupada said Grihastas could keep the principle as a goal and work for it. В одном из писем Шрила Прабхупада говорил, что грехастхи могут держать в фокусе этот принцип и работать с ним. But initially, they should not be pressed for it. But initially they should not be pressed for it. Но на них нельзя давить, следовать этому. So, Prabhupada was indicating that whichever ashram one will be stronger in, he or she should take that ashram. So Prabhupada was indicating that whatever ashram one will be more strong in, he or she should take up that ashram. И Шрила Прабхупада говорил, что надо принять тот ашрам, в котором вы будете сильнее. Generally, the ladies take up family life. Generally, the ladies take up family life. Обычно женщины обзаводятся семьей. But this verse also, it shows how memorizing some slokas or some prayers helps one even in the future life. But this verse shows how memorizing some shlokas or prayers even helps one in a future life. Этот стих также показывает, что запоминание шлок помогает нам и в нашей следующей жизни. It also shows how the material world is not a happy place. It also shows how the material world is not a happy place. Также этот стих показывает, что материальный мир не место для счастья. Prabhupada was commenting that generally people have a big house, nice car, they think they're very happy. Prabhupada was commenting that people generally, if they have a big house and a big car, they think they're happy. И Прабхупада, комментируя этот стих, говорил, что люди, у которых большие автомобили и дома, думают, что они счастливы. But even they have a big car, they're subject to accidents and loss of life. But even if they have a big car, they are subject to accidents and loss of life.
Но даже несмотря на то, что у них может быть большой автомобиль, все равно с ним может произойти авария, и они могут лишиться жизни. So, Prabhupada was saying that this material world, there's danger at every step. So Prabhupada was saying that in this material world there is danger at every step. Прабхупада говорил, что в этом материальном мире опасность подстерегает на каждом шагу. Landing in an airplane, and the pilot announced, "So here your air journey is coming to an end." So while landing in an airplane, the pilot announces, "Now here your air journey is coming to an end." Когда самолет приземляется, пилот объявляет: сейчас наше путешествие подошло к концу. Now the most dangerous part of your journey is awaiting you. Now the most dangerous part of your journey is awaiting you. И сейчас самая опасная часть путешествия подстерегает вас. The statistics show that the car ride is more dangerous than the plane ride. The statistics show that the car ride is more dangerous than the plane ride. Статистика говорит о том, что вот эти поездки на автомобилях гораздо более опасны, чем полет на самолете. Also, I was in the airplane, and they had a movie of American Sniper. Also, I was in an airplane and they have a movie of American Sniper. Когда я однажды летел на самолете, показывали фильм об американском снайпере. He went 6 times to Iraq or something. He went 6 times to Iraq or something. И он 6 раз был в Ираке. Extreme danger. Extreme danger. Это было очень опасным. But he survived all 6 times. But he survived all 6 times. Но он выжил эти 6 раз. Then his wife begged him, "Don't go again." Then his wife begged him, "Don't go again." Но затем жена взмолилась: пожалуйста, не едь больше туда. So he was killed in a car accident. So he was what he was. He was killed in a car accident. Но даже несмотря на то, что он туда не поехал, он погиб в автомобильной катастрофе. So the Bhagavatam says, "Padam padam yadvi padam," the danger at every step. So the Bhagavatam says, "Padam padam yad vipadam." There's danger at every step. Поэтому Бхагаватам говорит: падам падам, яды падам. Опасность на каждом шагу. So, living in the holy Dham, here there's a great opportunity to awaken your dormant Krishna consciousness. So here you're living in the holy dham, so there's a great opportunity to awaken your dormant Krishna consciousness. И сейчас мы живем в святой Даме, и это великая возможность, чтобы возродить наше сознание Кришны, пробудить его. I was with Srila Prabhupada when he went to his room. I was with Srila Prabhupada when he went to his room. Я был со Шрилой Прабхупадой однажды, когда он вошел в комнату. He took his gold goblet and drank water. He took his gold goblet and drank water. Он взял свой золотой стакан и выпил воды. He didn't touch the goblet. He didn't touch the goblet. При этом он не дотрагивался до стакана.
He drank the water by pouring it from high. He drank the water by pouring it from high. Он пил воду с высоты. He exclaimed, "Ah, Mayapur." He expressed, "Ah, Mayapur." Он сказал: «О, Майяпур». Ah, Mayapur. Ah, Mayapur. О, Майяпур. He said, living or dying in Mayapur, it's all the same. He said, living or dying in Mayapur, it's all the same. Он сказал: жить или умереть в Майяпуре все равно. So I wondered how living in Mayapur and dying in Mayapur the same. So I wondered how living in Mayapur and dying in Mayapur were all the same. И я удивился, а как это так, жить и умереть в Майяпуре — это одно и то же. He explained, Mayapur is not different than Vrindavan. He explained Mayapur is non-different from Vrindavan. And one, by living in Mayapur, lives in the spiritual world. And that by living in Mayapur, one lives in the spiritual world. И Прабхупада объяснил, что жить в Майяпуре — это все равно, что жить во Вриндаване, и живя в Майяпуре, человек живет в духовном мире. And if you die in Mayapur, you go back to the spiritual world. And if you die in Mayapur, you go back to the spiritual world. Если человек оставляет тело в Майяпуре, он отправляется в духовный мир. So living in Mayapur or dying in Mayapur, it's all auspicious. So living in Mayapur or dying in Mayapur, it's all auspicious. Поэтому жить в Майяпуре или умереть в Майяпуре очень благоприятно. This verse tells us how we should be strong in our fight against Maya. This verse tells us how we should be strong in our fight against Maya. Этот стих говорит, что мы должны быть сильными, сражаясь с Майей. Maya wants us to engage in illusory activities. Maya wants us to engage in illusory activities. Майя хочет, чтобы мы занимались иллюзорной деятельностью. But we want to chant Hare Krishna. We want to chant Hare Krishna. Но мы хотим повторять Харе Кришна. We want to engage in the spiritual activities. We want to engage in the spiritual activities. Мы хотим заниматься духовной деятельностью. Some of you can be on call in case you have any visitors from Russia or any CIS countries. Some of you can be on call in case we have any visitors from Russia or CIS countries. И кто-то из вас может быть на связи, когда у нас приезжают гости из России и стран СНГ. Who we should call? Who we should call? С кем связываться? A group of scientists and professors came here. A group of scientists and professors came here. Группа ученых и профессоров приехала сюда. They're from Russia or Ukraine, I forget. They were from Russia or Ukraine, I forget. Я забыл, они были из России или Украины. It's a great chance to preach to them. It's a great chance to preach to them. Но это хорошая возможность проповедовать им. I only know a few words of Russian. I only know a few words of Russian. Я знаю лишь несколько слов на русском. Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо.
few words. A few words. Один, два, три, четыре. A few words. So, what? Несколько слов. Not now to explain Krishna consciousness. Not enough to explain Krishna consciousness. Которых недостаточно для того, чтобы объяснять сознание Кришны. People come here, they want to know what do we stand for. People come here and they want to know what we stand for. Люди приезжают сюда, и они хотят знать, чем мы здесь занимаемся, на чем основаны наши принципы. People now come. People now come. Они уже сейчас здесь. But when the TOVP is finished, more will come. But when the TOVP is finished, more will come. Когда закончится строительство храма ведического планетария, еще больше приедет. And we're very happy that we have a community of so many different nations. And we're very happy that we have a community of so many different nations. И мы очень рады, что у нас есть община, в которой есть представители стольких стран. And our Russian community, Russian-speaking community, And our Russian-speaking community У нас есть община, которая говорит на русском языке, русскоязычная. is very much appreciated. it's very much appreciated. И было бы очень здорово, если бы мы этим занимались. So, Lord Chaitanya in Mayapur, for the first 16 years, he was Nimai Pandit. Lord Chaitanya in Mayapur for the first 16 years was Nimai Pandit. Господь Чайтанья первых 16 лет своей жизни жил здесь, в Майяпуре, как Нимай Пандит. And Nimai Pandit, he enjoyed the scholastic pastimes. And Nimai Pandit enjoyed the scholastic pastimes. И он наслаждался игрой споров или схоластикой. And he had a great sense of humor. And he had a great sense of humor. У него было большое чувство юмора. He kept himself colored by Yogamaya. He kept himself covered by Yogamaya Он оставался скрытым пологом йогой Майи, Until he got initiated in Gaya. until he got initiated in Gaya. а пока он не получил инициацию в Гае. Then he came back and he was different. Then he came back and he was different. Затем он вернулся преображенным. So before his initiation, only a few people figured out he was Krishna. Before his initiation, only a few people figured out that he was Krishna. До инициации лишь несколько людей знали о том, что он сам Кришна. But naturally, he was loved by all people. But naturally, he was loved by all the people. Но естественным образом все любили его. I was in Delhi and compiling the Chaitanya book. I was in Delhi compiling the Chaitanya book. Я был в Дели, где составлял свою книгу Чайтанья. There, Lord Chaitanya was marrying Lakshmi Priya. There, Lord Chaitanya was marrying Lakshmi Priya. И как раз это была часть, где Господь Чайтанья женится на Лакшми Прии. Now we're talking about the marriage with
Vishnupriya. Now we're talking about the marriage of Vishnupriya. А сейчас здесь, в Майяпуре, мы читаем о свадьбе Вишнуприи. Vishnupriya wedding. There were so many people that came out to see Lord Chaitanya's wedding. At Lakshmi Priya's wedding, there were so many people that came out to see Lord Chaitanya's wedding. И на свадьбе Лакшми Прии столько людей пришли, чтобы повидать ее. It said that the whole of Navadvip was flooded with Krishna prema. It said that the whole of Navadvip was flooded with Krishna Prem. Говорится, что всю Навадвипу наводнила Кришна Према. Then there was a knock on my door. There was a knock on my door. Кто-то постучал в мою дверь. No. Yes. Да. And the Russian came in and said, Mayapur is flooded. And then a person came in and said, Mayapur is flooded. И кто-то зашел ко мне и сказал, наводнение пришло в Майяпур. So, Prabhupada said that when Mayapur floods, it means that Lord Chaitanya wants the whole world to flood with Chaitanya consciousness. Prabhupada said that when Mayapur floods, it means that Lord Chaitanya wants the whole world to be flooded with Chaitanya consciousness. И Шрила Прабхупада объясняет, что когда наводнение приходит в Майяпур, это означает, что Господь Чайтанья хочет, чтобы весь мир был наводнен сознанием Кришны. One thing I miss most of all Одной вещи мне очень и очень недостает, больше, чем других. is to dance, chant in the kirtans. Is to dance and chant in the kirtans. Это танцевать, воспевать в киртане. You're all very fortunate. You're all very fortunate. Вы очень удачливы. You can dance and chant unlimitedly. You can dance and chant unlimitedly. Потому что вы можете безгранично танцевать и воспевать. I was sent a video of Moscow Rath Yatra. I was sent a video of the Moscow Rath Yatra. Мне прислали видео московской Радха-ятры. There had so many Vaishnavis who were dancing in the front. They had so many Vaishnavis who were dancing in the front. Там было очень много вайшнави, которые танцевали впереди Радхи. Dancing in a very beautiful cultural way. Dancing in a very beautiful cultural way. Танцевали очень красиво, организованно. And here you can also train the local devotees how to dance Bharatanatyam style. Or Here you can also teach the local devotees how to dance Bharatanatyam style or whatever. Здесь мы тоже можем обучать наших местных преданных, а как танцевать Бхаратанатьям. And because they don't know how to dance. They don't know how to dance. Потому что они не знают, как танцевать. So they either stand there, So they either stand there or they jump. or they jump. Они или стоят, или прыгают. But how to dance culturally, that could be shown. But how to dance culturally, that could be shown. Но как танцевать так, чтобы это было приятно для глаза, это должно быть показано, обучено этому.
Similarly, you can learn from them. Similarly, you can learn from them Точно так же надо учиться у них. How to make sukta, how to make shukta, А как делать шукту? how to do ululation, how to do ululation, Или как делать улудвани? Lord Chaitanya's wedding said all the pious ladies, they ululated. It said that during Lord Chaitanya's wedding, all the pious ladies ululated. И говорится, что во время свадьбы Господа Чайтаньи все благочестивые женщины, вот они издавали эти звуки улудвани. And they call it Jaikar. They call it Jaikar. Они называли их джайкар. Some were saying Jai, some were ululating. Some were saying Jai, some were ululating. Некоторые из них говорили джай, а некоторые делали улудвани. And then all the men, they can chant Haribol, so on. All the men can chant Haribol and so on. А мужчины могут повторять харибол и так далее. Haribol! 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 All the bad influences scared away. All the bad influences get scared away. Благодаря улудвани и повторению харибол все неблагоприятные воздействия уходят. Like this, we can be happy without meat eating, gambling, intoxication, or illicit sex. Like this, we can be happy without meat eating, gambling, intoxication, and illicit sex. И вот таким образом мы можем быть счастливы, не прибегая к мясоедению, к азартным играм, незаконному сексу. We chant Hare Krishna, that's our natural intoxication. Chanting Hare Krishna is our natural intoxication. И интоксикация. На самом деле наша естественная интоксикация – это повторение Харе Кришна. When we don't gamble, We don't gamble. we don't take meat, fish, egg. We don't take meat, fish, eggs. Мы не занимаемся азартными играми, мы не едим мясо, яиц и рыбы. Plenty of nice preparations, vegetarian. There are plenty of nice vegetarian preparations. Есть очень много вегетарианских блюд. In Delhi, the sweet shop has Russian cakes. In Delhi, the sweet shop has Russian cakes. И в Дели, в храме, в магазине сладостей выставлены русские торты. And Russian bread. And Russian bread. И русский хлеб. In the future, we'll have embassies. In the future, we'll have embassies. В будущем Cultural embassies. Cultural embassies. у нас будет посольство, культурное посольство. We can have Ukrainian borscht. We can have Ukrainian borscht. Где у нас будет украинский борщ, скажем. So, any questions? Any questions? Вопросы? Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you so much for lecture. I wanted just to clarify one moment. When you spoke about grihasthas, you said that they have to keep this principle as the goal of life,
but they shouldn't be forced or pushed to do it. And I didn't really understand which principle, helping each other in devotional service or which one. Я попрошу вас прояснить один момент, который я не поняла. Вы сказали, что грехастские должны держать принцип как цель своей жизни. Какой принцип? То есть помогать в духовной жизни, но вы также сказали, что их нельзя присиливать к этому. Проясните, пожалуйста, что это за принцип. So this is the relations between husband and wife. This is the relations between husband and wife. Это говорилось об отношениях между мужем и женой. Having relations is not sinful. Having relations is not sinful. Иметь отношения не греховно. And what so Prabhupada said that we should not force people. Prabhupada said that we should not force people. Но Прабхупада говорил, что нельзя присиливать людей. Someone said, what about the principle he gave in the books only for procreation? Some asked the principle he gives in books only for procreation. И тот принцип, который дает Шрила Прабхупада в своих книгах, он говорил, что эти отношения возможны только для зачатия детей. He said that keep that as a goal. He said, keep that as a goal. Он сказал, что сделайте это целью. So this letter from Prabhupada gave a new perspective. So this letter from Srila Prabhupada gave a new perspective. И это письмо Шрилы Прабхупаду дает новую перспективу. Hare Krishna Maharaj, I have one question about this crocodile, because it said that it was fight and he's supposed to hold the elephant, but how he could eat? Because you said he was getting food, but he was letting elephant go and taking food or. Пожалуйста, объясните, вы сказали, что крокодил кушал. Как это происходило, я чуть не понимаю, они же сражались, то есть он отпускал слона и кушал, потом снова хватал его. Well, I was wondering whether to ask Vyasadeva. I was wondering whether you can ask Vyasadeva. Но для этого вам надо спросить Вьясадеву. But anyway, he was getting some of the elephant blood. He was getting some of the elephant blood. На самом деле он питался в это время кровью слона. One is that the crocodile was in an advantage position because he was in the water. The point is that the crocodile was in an advantageous position because of being in the water. Но дело в том, что крокодил находился в выигрышном положении, потому что был в воде. And the elephant, being a land animal, being that long in the water, he was at a disadvantage. And the elephant, being a land animal and being for that long in the water, was at a disadvantage. Но слон, поскольку он живет на суше, а сейчас находился в воде, борясь с крокодилом, он был в слабом положении. So it said that somehow the crocodile got some nourishment. So it said that somehow the crocodile got some nourishment. Говорится, что так или иначе крокодил получал что-то для того, чтобы поддерживать себя. Whether that meant elephant's blood or what that meant, I don't know. But whether that meant the elephant's blood or what that meant, I don't know.
Но в точности, что это была за пища, была ли это кровь слона или что-то другое, я не знаю. But the elephant got nothing. But the elephant got nothing. Но у слона не было пищи. Last question. Харе Кришна. Махарадж, скажите, пожалуйста, вот в предыдущих стихах описывалось описание планеты, на которой происходила эта история, и она была такая прекрасная, и все было там замечательно, и вообще все райские планеты, они описываются как очень замечательные места для живых существ, которые там находятся. Но здесь мы видим такую ужасную форму крокодила, которая находилась тоже в этом месте. То есть, ну как вот в этих прекрасных местах на райских планетах тоже существуют какие-то ужасные формы, которые могут причинять страдания, и ну вот этот момент непонятен. Hare Krishna, dear Maharaj, can you please explain that before, in all the previous verses, the description of the heavenly planet where this fight was going on was given, and it's very beautiful place. It's a wonderful place, but how comes it this horrible form of life as crocodile also was living there, and crocodile was the cause of suffering for the entities there? How it can be? It was a heavenly place, but how come in such a heavenly place there was such an entity as a crocodile? Yeah. Like it's described that this where Gajendra was like a heavenly type of place, but then how come in such a heavenly type of place there's an entity as like that causes suffering like a crocodile? Because it's in the material world. Because it's in the material world. Потому что это в материальном мире. We chant Bhur Swa. We chant Bhur Bhuvaswa. We live in a Bhurlok. This was in the Bhulok. No, we live in the Bhulok. Мы повторяем Бур Бувар Свар. Мы живем на Булоке или на земле. Some of the residents of the Bhuvalok, like the Gandharvas, so they go to these places, they like heavenly enjoyment. Some of the residents of the Bhuvarlok, like Gandharvas, they go to these places for heavenly enjoyment. Те, которые живут на Буварлоке, например, Гандарвы, они отправляются в эти райские места, чтобы наслаждаться там. It says that when Gajendra died, he got his four-handed form, and he was able to serve Narayan in the Vaikuntha Loka. It said that when Gajendra died, he got his four-handed form and was able to serve Narayan in Vaikuntha. Говорится, что когда Гаджендра оставил тело, он приобрел четырехрукую форму, в которой был способен служить Господу Нараяне на Вайкунхе. In the spiritual world, there's no danger. In the spiritual world, there's no danger. In the material world, there's danger at every step. In the material world, there's danger at every step. В духовном мире нет опасностей, но в материальном они на каждом шагу. So there'd be less danger in the heavenly planet. So they would be in less danger in the heavenly planet. Relatively less. There's relatively less. Но в райском царстве меньше опасностей, относительно меньше опасностей. Well, it says there's lions, tigers. They eat animals by killing them. It said there are lions, tigers. They eat animals by killing them.
Говорится, что такие животные, как тигры и львы, они поддерживают себя, поедая других. So there's still some danger in the heavenly planets. So there's still some danger in the heavenly planets. Поэтому все равно даже в райском царстве есть опасность. Beautiful place. Beautiful place. Прекрасное место. But you want to go there, you want to go to the spiritual world. But do you want to go there or do you want to go to the spiritual world? Но мы хотим туда или мы хотим в духовный мир? That's what the fight with the material nature is. That's what the material nature is. A war against Maya. It's a war against Maya. Это именно то, чем является это место, материальный мир. А здесь только борьба с Майей. Some religions, these terrorists are told that they'll get heavenly delights. In some religions, they're told that they'll get heavenly delights. Некоторые религии обещают, что после смерти вы получите райские наслаждения. And they're asked to do terrorist acts. And that when they're asked to do terrorist acts, И когда их просят заняться терроризмом, probably they get hellish existence. probably they can get hellish existence. скорее всего, они отправляются в ад. Hellish existence means 90% something, 10% happy. Hellish existence means 90% suffering, 10% happiness. Адское существование означает 90% страданий и 10% наслаждений. Heavenly is 90% enjoyment, 10% suffering. Heavenly is 90% enjoyment, 10% suffering. А в раю 90% наслаждения и 10% страданий. I mean, roughly. Приблизительно. Serving the Lord in the spiritual world, there's no material suffering. Serving the Lord in the spiritual world, there is no material suffering. Когда мы служим Господу в духовном мире, нету материальных страданий. So that's why we're trying to encourage everyone to do devotional service. That's why we're trying to encourage everyone to do devotional service. Поэтому мы стараемся вдохновить всех на преданное служение. Prabhupada said many of his followers will go to the heavenly planets. Prabhupada said that many of his followers will go to the heavenly planets. Прабхупада говорил, что многие его последователи отправятся в рай. Here the nice descriptions, how the valley, this mountain, the gardens. They hear the nice descriptions, how there are valleys, mountains, fountains, gardens. И здесь этот рай описан. Прекрасные долины, прекрасные сады, реки. And there are tigers and also lions and also this crocodiles. But there are tigers and also lions and crocodiles. Но также есть тигры, есть львы и есть крокодилы. But the Gandharvas, and they have some mystic powers, and they can avoid these animals. But the Gandharvas may have some mystic powers that they can avoid these animals.
Но Гандхарвы обладают мистической силой и могут избежать влияния этих животных. What if they get cursed by a sage? What if they get cursed by some sage? Но что, если это приходит из-за проклятия какого-то мудреца? Like the Hu, the king of the Gandharvas. The Hu, the king of the Gandharvas. Например, Хуху, царь Гандharвов, He was cursed to be a crocodile. He was cursed to be a crocodile. он был проклят стать крокодилом. And he got the blessing that he'll be delivered by Vishnu. Then he got the blessing that he will be delivered by Vishnu. Но затем он получил благословение, что будет освобожден Господом Вишну. So he wants to just engage in the service of Krishna. We want to just engage in the service of Krishna. Но мы просто хотим заниматься преданным служением Господу Кришне. We don't want to have any gardens. Heaven or hell, it's all the same. We don't, heaven and hell, it's all the same. If we don't have Krishna, If we don't have Krishna, if we have Krishna, we can be anywhere. if we have Krishna, we can be anywhere. А рай или ад одно и то же, если у нас нету Кришны. Но если у нас есть Кришна, мы можем быть где угодно. Well, thank you very much. Spasibo. Haribol, thank you very much. Spasibo. Его святейшество Шрила Джайапатака Свами Гуру Махараджа ки, Шрила Прабхупада ки, Гаура Прамананды. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare